Okay, we can continue. On peut continuer. The mental state On parle de l'état mental and we're talking about the sameness. et d'égalité. Sameness. Égalité. If we can to make the sameness, all the mental state movement, Si on peut rendre tous les mouvements mentaux égaux, wonderful. alors c'est formidable. Then we're talking about the natural disposition. Alors on parle aussi de disposition naturelle. Natural disposition La disposition naturelle, is the disposition of all the phenomena. c'est la disposition de tous les phénomènes. This the qualities of the phenomena. C'est la qualité des phénomènes. When you say Quand vous dites phenomena, phénomène, everything. on parle de tout. Phenomena is samsara, nirvana. Phénomène du samsara, du nirvana. Also, you are the phenomena, I am Vous phenomena. êtes un phénomène, je suis un phénomène. House are the phenomena. Les maisons sont des phénomènes. Everything is phenomena. Tout est phénomène. And each individual phenomena Chaque phénomène individuel itself has natural disposition. a la disposition naturelle. It doesn't matter fire or earth or wind or forest or ocean or sky. Everything has. Peu importe que ce soit du feu, l'eau, la terre, la forêt, les océans, le ciel, tout a cette disposition naturelle. Then we're talking about phenomena. Alors on parle de phénomènes. Then is to make the resume Donc en bref, kind of two basically, groundly, there's two basic phenomena. il y a deux phénomènes de base, Mind and material. l'esprit et le matériel. Then the mind or the materia, both itself has natural disposition. L'esprit et le matériel ont tous deux cette disposition naturelle. Without natural disposition, Sans disposition naturelle, no exist any phenomena. aucun phénomène ne peut exister. Then this natural disposition, Cette disposition naturelle, I don't know, may you think this natural disposition, what? alors je ne sais pas pourquoi dites. For instance, Par exemple, I say pick up this one. si je prends cette machine, Also has natural disposition. elle a aussi une disposition naturelle. My body Mon corps also it has natural disposition. a aussi une disposition naturelle. My verb also natural disposition. Mon verbe aussi a une disposition naturelle. Mind also natural disposition. Mon esprit aussi a une disposition. It's the same as your body, speech, mind. Exactement la même que votre corps, And also same others. corps, parole, esprit, et les autres aussi. Then is natural dispositions. Alors, une disposition naturelle. Now you use like kind of more close. This natural position. Alors, on dit cette disposition naturelle. This means it's like what you have, what I have, what all the phenomena have. This natural disposition Cette disposition, c'est celle que j'ai, celle que vous avez, celle que tous les phénomènes ont. it's not kind of samsara or nirvana. Cette disposition ne fait pas partie du samsara ou du nirvana. We need to understood Et cela doit être compris.
this natural disposition. Cette disposition naturelle doit être comprise. And particularly En particulier, your own natural disposition. votre propre disposition naturelle. Firstly, Tout d'abord, you analyze externally appearances. vous analysez les apparences extérieures. When you slowly to analyze to them, Quand vous les analysez progressivement, you establish into emptiness. vous les établissez comme vacuité. Is it complicated? What do you mean establish into emptiness? Ça, c'est bien compliqué. Que voulez-vous dire par établir comme vacuité? If you very kind of decisively to analyze externally, Si on arrive de manière conclusive à l'analyse, and externally everything's like dream. tout ce qui est extérieur est comme un rêve. Very easily to understand. Cela, c'est très facile à comprendre. And then you realize that the external like a dream. Et une fois que l'on réalise que ce qui est extérieur est comme un rêve, In the dream, dans le rêve, dream whatever you have appearances toutes les apparences que l'on a dans le rêve is empty nature. ont une nature vide. They appear in the dream, Ils apparaissent dans le rêve, but they are groundless, rootless. mais ils n'ont aucune base, aucune racine. Same as the daydreams. Et c'est la même chose pour le rêve diurne. Then this one is, oh yes, externally these appearances, I can see, I can hear, I can to taste, I can smell it, but it's self-emptiness. Toutes ces apparences extérieures de la journée, on peut les toucher, les voir, les sentir, etc. You already so much to study next book, The Hard Trials. Mais tout cela est vide. Certains d'entre vous ont déjà étudié le livre, le texte qui suit dans le livre, le trésor du cœur. Whatever conceptual thoughts arise, Quelle que soit la pensée conceptuelle qui s'élève or it appears, ou qui apparaisse, and this is we call the appearances. cela on parle d'apparence. If you're not exaggerated, Et sans exagération, that means cela signifie you don't say the good, the bad, you just look at itself on ne la qualifie pas de bon ou de mauvais, on la regarde où elle se regarde elle-même. and you kind of to see the free of the object. Et vous voyez alors que la liberté même de l'objet, ou ce qui est libre d'objet. In the book used in Tibet, Yermi Sontal Tona says, Yermi Sontal, penetrated free objections. Penetration or penetrated, you use different word. Penetrated free objects. Donc, on a vu avant la pénétrabilité libre d'objet, ou dans le livre c'est non-obstructibilité de l'absence d'objet. And then it's, what am I looking? Alors, qu'est-ce que je regarde? What am I listening? Qu'est-ce que j'entends? What am I tasting? Qu'est-ce que je goûte? And when you are like kind of to see like this, Quand on voit les choses ainsi, then you need to return, or turn inward. alors à ce moment-là, il faut tourner le regard vers l'intérieur. That here is like you already analyze perceived objects. On a déjà analysé les objets perçus. Then last you need to analyze perceiver subject. Ensuite, à la fin, il faut analyser le sujet qui perçoit. The perceived subject is perceived
this perceived object, sujet qui perçoit les objets perçus, and then how it is. comment tout cela se passe. Then you need to search in the natural disposition of the perceiver subject. Alors il faut chercher la disposition naturelle du sujet qui perçoit. Perceiver subject Du sujet qui perçoit. is mind, yes? C'est l'esprit, n'est-ce pas? How do you say in French? Perceiver subject. Le sujet percevant, le sujet qui perçoit. What does it mean? The perceiving subject. Perceiver. Yeah, the perceiving subject or the perceiver. Perceive subject. How to translate in French? Le sujet qui perçoit. Okay. It means it's like kind of the mind. On parle ici donc d'esprit. You know, the terms of the perceiver, perceived object, perceiver subject. Sur le sujet qui perçoit l'objet perçu. And then you can to look at yourself. On peut alors se regarder soi-même. But you're this perceiver of subject, Mais ce sujet qui perçoit absolutely penetration, est penetrated, pénétrant, free of the subject. libre de sujet, But mais you have there is still cognitive. il y a encore cette cognition. And this natural disposition, Et cette disposition naturelle, point of view, du point de vue de cette disposition naturelle, everything is sameness. tout est égalité. Sameness. Égalité. Even appear the God or the Buddha, Même si un Dieu ou le Bouddha apparaît, it doesn't need to make more nice. Cela ne l'améliorera pas. Even the samsaric pollutions, Même la pollution samsarique it doesn't damage it. ne la détériorera pas. That not your natural disposition, Cela, c'est votre disposition naturelle you should strive. et vous devez faire des efforts. It is free of the nihilist eternalism. Elle est libre de nihilisme et d'éternalisme. This one is inconceivable. It's your jewel, C'est inconcevable. but it's your jewel. C'est inconcevable, c'est votre joyau, mais c'est un joyau. But this is your own nature. Et c'est votre propre nature. And that one is very important. Et elle est très importante. You know, we have our own jewel nature. Nous avons notre propre joyau de cette nature We forgot it. que l'on a oublié, We don't use it. que l'on n'utilise pas, We are looking externally. et l'on cherche à l'extérieur. We putting hope to someone to help us. Nous plaçons nos espoirs envers quelqu'un pour nous aider, That is not Buddhist way. et cela n'est pas l'approche bouddhiste. Buddhist point of view, Le point de vue bouddhiste, you give your education, vous donnez de l'éducation, you make liberate yourself. vous vous éduquez pour vous libérer de You making your own nature, natural disposition to manifestation. pour rendre manifeste votre propre disposition naturelle, You help yourself. pour vous aider vous-même, You make yourself genuine. pour vous rendre authentique, You make yourself authentic. pour vous rendre authentique, And you make yourself Buddha. et pour faire de vous un Bouddha. And you also ripened in this maturation. Et dans ce processus de nourrissement, It's not only benefit yourself. cela n'est pas bénéfique que à vous. We call you are omniscient, On parle but de vous comme omniscient, but that means mais cela signifie
You don't need to understand all these things, Vous n'avez pas à comprendre toutes ces choses. No necessary. Ce n'est pas nécessaire. But you understand the realities. Mais vous comprenez la réalité. Crucial Le point. point crucial. Right and wrong. Ce qui est correct et incorrect. Correct, incorrect. Ce qui est correct et incorrect. And that perspective, Et de ce point de vue-là, everything is economic, your point of view. tout est égalité de votre point de vue. Here is the sameness. Si on parle d'égalité, Okay, do you understand? est-ce que vous comprenez? Now maybe we can say Buddhist main point Le point principal du bouddhisme, it's the compassion. c'est la compassion. And also you need to study compassion. I mentioned it to you. Vous devez étudier la compassion, comme je vous l'ai dit. It's impartial compassion is more important. Mais la compassion impartiale est encore plus importante. Then it's the view. Ensuite, il y a la vue. Each religious, each different, they have a view. Chaque religion, chaque philosophie a la vue. For instance, Par exemple, our Christianities. du point de vue chrétien, Everything is made by God. tout est créé par Dieu. Everything is a God. Tout est Dieu. Then I have this view. J'ai cette vue. Oh, everything is made by God. Everything is God. Tout est fait par Dieu. Tout est Dieu. I pray God. Je prie Dieu. I meditate God. Je médite sur Dieu. And I'm thinking everything is God. Et je pense que tout est Dieu. I want to dissolve into the God. Et je veux me dissoudre dans. That is the view. Ça, c'est la vue. Then this view, they take this view, Et en se basant, ou en prenant cette vue, and then you are acting. on agit. You go to church, On va à l'église. you go under the ascetic practice things On to sacrifice. se sacrifie ou on a des pratiques ascétiques. And then it's different, they have view, Et donc, il y a différents types de vues. each religious. Now in the Buddhist view, Alors, la vue bouddhiste, it's thinking about your natural disposition. c'est de penser à notre disposition naturelle. Natural disposition itself Et cette disposition naturelle is elle-même not exist externally. n'existe pas extérieurement. Natural disposition, your own natural disposition. C'est votre propre disposition naturelle. The essence of natural disposition Et l'essence de cette disposition naturelle is absolutely transcendent everything. transcende tout. Everything. And that is you make the manifestation, Et cela vous leur rendez manifeste. and you are kind of the free from the samsara. Et en faisant cela, vous libère du samsara. And then you think your natural disposition, Donc, vous pensez votre disposition naturelle, and this is the unification of the emptiness luminosity. c'est l'union de la faculté de la luminosité. You meditate in that, Vous méditez cela and when you are pray, quand vous priez. you say, may all the sentient beings to realize their own natural dispositions. Vous faites le souhait que tous les êtres réalisent leur disposition naturelle. And when you are reading the prayers, Quand vous lisez les prières, how you can to realize your natural dispositions. comment pouvez-vous réaliser votre disposition naturelle? And you urging, Vous suppliquez, invocating, vous invoquez, pray to the past Buddha, present, futures, Bodhisattvas. vous priez les Bouddhas passés, présents, futurs et les Bodhisattvas. Say, can you help me? Et demandez, pouvez-vous m'aider? Because may I realize my own natural disposition. Sais-je réaliser ma propre disposition naturelle? You're making circumambulation. Vous faites des circumambulations. You're making prostrations. Vous faites des prostrations. Recite the mantras. Prostrations, vous récitez des mantras. Prayers. Vous priez. Everything is
like kind of supporting in order to realize that natural disposition. Et tout cela est un support pour réaliser votre disposition naturelle intérieure. When you listen teachings, Quand vous écoutez les enseignements, you each moment to how you can to catch my own natural à disposition. chaque moment, comment pouvons-nous saisir ou attraper notre propre disposition naturelle. When you receive empowerment, Quand vous recevez une transmission de pouvoir, this lamas prepared the mandala le lama prépare le mandala through his meditation, samadhi, et au travers de sa méditation du samadhi, and rely on the deity il se fie à la déité and mantras. et au mantra. Try to bless in some material things Il essaye de bénir des choses matérielles and giving empowered to you. et vous donne cette transmission de You pouvoir. take it, Vous la prenez it's manu, et fertilize. c'est comme un fertilisant It's can to making the manifestation of your natural disposition. qui peut rendre manifeste votre disposition naturelle. When you listen the pit instructions, Quand vous écoutez les instructions cruciales, and pit instruction is like teaching how you can to realize it, your natural disposition. qui vous enseigne comment réaliser votre disposition naturelle, It's not easy to realize your natural disposition. et ce n'est pas facile de réaliser cette disposition naturelle. And this person says, Alors cette personne dit, sometimes it's very, very easy. parfois c'est vraiment très très facile. Most easy set on the sky. C'est la chose la plus simple sous ce ciel. That is your natural C'est disposition. notre disposition naturelle. Sometimes it's so complicated. Et parfois c'est tellement difficile. Most complicated, it is your natural disposition on the earth, on the sky. C'est la chose la plus difficile que l'on peut trouver sous ce ciel. It is too much closer. Et c'est trop proche de nous. I never see it. Je ne la vois jamais. Have you seen your eyebrows? Your eye, by your eye, without mirror. Est-ce que votre propre œil peut voir vos propres sourcils sans miroir? You never see it. Vous ne le voyez jamais. No, you can't. C'est impossible à voir. But your eyebrows there. Mais vos sourcils sont là. And sometimes it is said that your natural disposition is too easy. Et parfois on dit que votre disposition naturelle est trop simple, You don't believe. que vous ne la croyez pas. Therefore, some practitioners, they say like this. Et c'est pour ça It is a truth. que certains pratiquants parlent Our own quality, our own natural disposition, we don't understand. We forgot it. Then it's a look in the mouth, gazing the eye in the space, and just looking something externally. Quand nous ne comprenons pas nos propres qualités, on regarde à l'extérieur en fixant notre regard, on cherche quelque chose à l'extérieur. There's example. Il y a cet exemple One poor guy, d'un homme très pauvre, his life is poor. toute sa vie, il a été très pauvre, He's begging food, c'est un mendiant, clothes, il demande de la nourriture, des vêtements, and he has small house, et il est petit. but whole is poor. Tout semble. And one day, one expert Et un jour, un expert came to in his house, vient dans sa maison, and this expert is laughing. et cet expert rit. And this poor guy, why you are laughing? Et le pauvre, Because I'm poor, therefore you are laughing. See? et il dit, mais vous riez de ma pauvreté, vous vous moquez de ma pauvreté. And he said, not that. L'expert lui répond que c'est pas. You are very stupid. Il lui dit, vous êtes vraiment. Why? Pourquoi? Why you become poor? Sir? Pourquoi est-ce que vous êtes pauvre? Your foundation of the house, the stone, everything is the gold. La fondation de votre maison, toutes les pierres sont en réalité de l'or. Why you need to beg in some bus and food? Pourquoi devez-vous mendier de la nourriture? And he said, oh really? Et le pauvre lui dit, And he take out il ouvre, all the foundation is gold stone. et alors il
If you don't recognize, you don't understand, sans le it's comprendre, useless gold stone. et sans cette réalisation, sans cette compréhension, toutes ces pierres d'or sont inutiles. Therefore, Et c'est pour cela, you do not insult yourself. ne vous insultez pas vous-même. In our Western culture, Dans notre culture occidentale, sometimes I'm not good. on dit oh, je ne suis pas Really, bien, I'm nothing. je ne suis rien du tout. You lose your Et self-confidence. vous perdez votre confiance en vous-même, Sometimes it's like kind of suffered. et cela vous fait souffrir. In the natural dispositions, Mais dans la disposition naturelle, it doesn't matter you are poor or rich. peu importe votre état It pauvre, doesn't matter you are ugly or beautiful or handsome. peu importe votre aspect beau, moche, It doesn't matter you're man or woman. que vous soyez homme ou femme, Natural disposition is the same. la disposition naturelle est identique. This is your gold stone. Et c'est votre pierre d'or. Nobody's give to you. Personne ne vous l'a donné, It's your own. c'est à vous-même, Inherently, de manière inhérente, you have had. que vous avez toujours vu. This nobody's cannot stolen. Personne ne peut vous la voler, This is yours. c'est à vous. If you use Que vous l'utilisiez, it, ou si vous l'utilisez, all the source of the happiness of the temporary ultimate, tout bonheur ultime et temporaire that is in your mind. sera dans votre esprit. That is the we need to think. Et nous devons y This réfléchir. is unification of emptiness and luminosities. C'est l'union de la luminosité et la vacuité. You need to meditate on it. Et vous devez méditer sur Every cela. day meditate on. Et en méditant sur cela tous les jours, Then maybe slowly shine out. peut-être ou progressivement, cela va devenir You know, apparent. gold is all the times gold. L'or est toujours de l'or. But beginning gold Au début, l'or looks like not gold, ne ressemble pas à de l'or. like stone. C'est comme une pierre. But if you are melt, Mais si vous cut, beaten, si vous la cassez et la faites doing the skillful goldsmith, avec, then gold slowly shine out. par l'artisan, l'or va tout doucement briller. Then gold is manifest. Et l'or va être But the manifeste. really quality is gold is at the beginning, in the middle, the end is same. Mais la qualité de l'or, au début, au milieu et à la fin, est la même. And therefore, this is your natural disposition every day to think, Et donc, réfléchissez, pensez to chaque jour, meditate on it. pensez chaque jour, méditez sur cette disposition naturelle. And from your natural dispositions, Et de cette disposition naturelle, there's a lot of expressions. il y a beaucoup d'expressions, Big things, des choses grandes, samsara, nirvana. et le samsara et le nirvana. And also there's happy, pain, Il y a le bonheur, la souffrance, attachment, aversion, l'attachement, l'adoration, and lot of. et bien d'autres choses encore. And these things, Et toutes ces choses, you don't need much to care if you meditate on your natural disposition. vous ne devez pas vous en soucier si vous méditez sur votre disposition naturelle. This is the illusory of, or the energy of your natural disposition. C'est l'énergie illusoire de votre disposition naturelle. Why you need to suppress it, why you need encourage it. Pourquoi l'encourager, pourquoi la réprimer ou la refouler. If your mind is moved, Si votre esprit est en mouvement, also it is natural c'est disposition. également la disposition naturelle. Also if mind is still, Si votre esprit est au repos, you call the stillness. on parle de repos.
also natural disposition. ou de quiétude, c'est aussi la disposition If naturelle. there is the cognitives, recognize the moving and the stillness. Et s'il y a la cognition, elle reconnaît le mouvement et la quiétude. Also, that is natural Et disposition. c'est également la disposition naturelle. The natural disposition is sameness, La disposition naturelle permeated, est l'égalité qui pénètre penetrated all the phenomena of the external inside. qui pénètre tous les phénomènes intérieurs. And through this, Et à travers cela, any kind of actions, toute action, to you just to think quand vous la considérez, as illusories. vous la considérez comme illusoire, You don't need to suppress it vous ne devez pas la refouler or in account. ou l'encourager. The next verse. Alors, le vers suivant. Next verse goes like this. In short, recognize one's own face is the view. Abiding that state of the recognition is the meditation. Integrating it with the circumstance and the crucial point of the action, view, meditation, action, and result are not distinct from one another. En bref, reconnaître notre propre visage et la vue, demeurer dans cet Propre visage. notre propre visage et la vue, demeurer dans cet état de reconnaissance et la méditation, intégrer cela aux circonstances est le point crucial de l'action. Vue, méditation, action et résultat ne sont pas distincts les uns des autres. You need to memorize that. Vous devez If you want to study next Saturday, Sunday, you should to pass exam. donc, si vous souhaitez suivre la séance de dimanche, Okay. vous devez passer l'examen d'avoir mémorisé tout ça. Yes, he said, in short, recognize one's own face in the view. Abiding that state of the recognition is the meditation. Integrate it well, circumstances, the crucial point of the action. View, meditation, action, and result are not distinct from one another. Need to memorize. Excusez-moi, merci. The repetition. What's okay. Je ne veux pas chanter, mais c'est le même cas. No. Chant and chanteuse. And this is a very important, this book is, I think is quite very nice. I think if someone's listened, someone's watching 2 hours. If there's some benefit, you can to accept. No benefit, forget it. Donc je pense que le livre est vraiment très très bien. Il y a d'autres personnes qui regardent. Okay. Si cela est utile pour vous, prenez-le. Si ce n'est pas utile, 12:30 we need normal finish it. normalement nous devons nous arrêter à 1h30. Okay, then do you have some questions? Just 1 minute we have. Is the meditation on natural disposition the same like meditation on nature of mind? Can you loudly? Is the meditation on the natural disposition is the same like meditation on the nature of the mind? Yes. Donc, la question c'est est-ce que la méditation sur la disposition naturelle est identique à la méditation sur la nature de l'esprit? La réponse est oui. Yes, this is just a synonym. Ce sont des synonymes. Maybe you can comprehend it on the other question. Somebody can say in English. Okay, is the meditation on the natural disposition the same as the meditation on the nature of mind? Both like these two terms are the synonym. Ces deux termes sont synonymes. Okay. Other questions? Avez-vous d'autres questions? Online there is one question. Okay. Paul Benton is asking if the advice on Johnny Golden is the same as advice to Kunzang. I don't hear. Johnny Golden is the same as advice to Kunzang CHÖGYAL. Should. No. Not.
yoon lo den dilele shu lo is different. Donc ce sont des textes différents. Merci beaucoup. À la prochaine. Oh no, this afternoon. Okay, bon appétit. 2 o'clock, yes? Yes. Okay. Maybe you need recharge.